అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు సరస్వతి ప్రమోషన్. నాతో పాటు ద వర్స్టైల్ యాక్ట్రెస్ ప్రియామణి గారు, ద వర్స్టైల్ యాక్టర్ కిషోర్ గారు, ద వర్స్టైల్ డిఓపి ఎడ్విన్ గారు, అండ్ ద సెట్ వర్స్టైల్ సెట్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ సుధీర్ గారు, ద వర్స్టైల్ డైరెక్టర్. సో నేనే ఇంటర్వ్యూ చేశాను కాబట్టి నా గురించి నేనే అడుగుతాను. సార్, టెల్ మీ, వాట్ వాస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సరస్వతి? working under her direction. ఎలా చెప్పాలి? It is nice, very comfortable. సార్, దానికంటే నువ్వు ఎక్కువ చెప్తే నేను నీకు టీ ఇస్తాను సార్. దానికంటే 1 word లో చెప్తే నాకు ఏం చెప్పలేదు సార్. అది ఒక 10 మార్క్ ఆన్సర్ గా చెప్పండి. ఓకే, ఎస్ఏ క్వశ్చన్ సార్. అంటే ఎక్స్టెండ్ చేసి రాస్తాను, పారాగ్రాఫ్ లాగా, అంటే 1 word కాకుండా అది లాస్ట్ చెప్తాం. ఇప్పుడైతే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఆన్సర్ గా, హౌ వాస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ us? Yeah, it was easy. అది ఐ లైక్ ద ఆన్సర్. సార్, ఇది 10 మార్క్ ఎస్ఏ కాదు కదా సార్, అంటే ఫెయిల్ అనుకుంటారు స్కూల్లో. ఓకే, అట్లీస్ట్ 1 మార్క్ వస్తుంది కదా. అంటే మోస్ట్లీ నెగటివ్ లో వెళ్తుంది అనుకుంటాను. ఎనీవే, మూవింగ్ ఆన్ టు ప్రియమణి గారు. yes Tell me, you have worked with such many stars. stars, Yes. So many stars. You have worked with Shah Rukh Khan, who I get hot for. yes, But my husband will kill me from the left, so I'm not. all that it's okay. Shah Rukh Khan ki Yes. So how do you feel working on a sets of Saraswathi? fantastic. Hey, I'll punch both of you all, yeah. If you all tell this 1 word answers, tell correctly, quietly. No, నిజంగా చెప్పాలంటే, with all due respect to all the directors and actors that I have worked with, ఈ ఫిలిం వచ్చేటప్పుడు, సార్ నువ్వు ప్లీజ్ నోట్ ద పాయింట్, ఐమ్ గివింగ్ 10 మార్క్ ఆన్సర్స్. I'll also add in. అవును. No copy. Okay, 1 mark to my. No copy. But ఈ మూవీకి, when you come to this movie, I have to say that it was like a breeze, because from the time the movie was conceptualized, from the time నాకు స్టోరీ చెప్పిన వెంటనే, ఆ టైం నుంచి నేను సెట్కి వచ్చే వరకు ప్రతి దానికి వాట్ ఎవర్ వాజ్ ది అప్డేట్. ఇప్పుడు నేను ఇలా చేస్తున్నాను, ఇలా నాకు ఐడియా ఇది ఉంది, మీ క్యారెక్టర్ వచ్చి నేను ఇలా ప్లాన్ చేస్తున్నాను, బాగుంటుంది, వాట్ డూ యూ థింక్? సో ఐ థింక్ వరు యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఆల్సో, I think she also had that thing that she was open to suggestions, that whatever we thought about it, like ila cheyochu, ila cheppochu, what do you think? So maku evana suggestions unte appudu mem cheptam, and I think she was very gracious enough to accept it or say ledu I think idi ila cheppochu. Or personally, if we felt, because naku ekku scenes Kishore garto undi kabatti, మేమిద్దరూ డిస్కస్ చేసుకుని వి సెడ్ ఇలా చేయొచ్చా, ఇలా చెప్పొచ్చా, ఐ థింక్ ఇది ఇలా చెప్తే బాగుంటుంది, ఇది ఇలా చేస్తే బాగుండదు. సో వీ యూస్ టు గో అండ్ టెల్ వరు ఆల్సో దట్ పర్సనలీ ఐ ఫీల్ ఇలా చెప్తే కూడా బాగుంటుంది, ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది, ఆర్ ఇఫ్ వీ ఫెల్ట్ దట్ దిస్ సీన్లో వీ యాజ్ యాక్టర్స్ వాంట్ 100% ఇనఫ్, మళ్ళీ ఇంకొక 1 more చేద్దాం, టు మేక్ ఇట్, ఆబ్వియస్లీ టు మేక్ ఇట్ more convincing and to make it as real as possible. And as a director, she was like, నాకు ఓకే, కానీ మీకు ఇంకొకటి కావాలంటే చేద్దాం, పర్లేదు, బట్ ఐఎమ్ as such I'm okay with this take. So ఇంకొకటి ఇచ్చిన తర్వాత then she said, no, I think the previous one was better, or she used to say, no, this was better. So she was very open to suggestions, very చాలా ఒక కంఫర్టబుల్ డైరెక్టర్ టు వర్క్ విత్. అండ్ బీయింగ్ అన్ యాక్టర్ హర్ సెల్ఫ్, ఐఎమ్ షూర్ షీ అండర్స్టాండ్స్ every actor's position, ఏంటి, ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి, what is required of the scene, and everything was pre-planned. సెట్ కానీ, ప్రాప్స్ కానీ, కెమెరా అన్నీ ఒక్క షాట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకొక షాట్కి లైటింగ్ అన్నీ వాళ్ళు సెట్ చేసి ఆ షాట్కి రెడీ. సో వీ వుంట్ హ్యావ్ టు వేస్ట్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫ్రమ్ వన్ place to the other or one spot to the other. So I think everything was so perfectly planned, and I think we had a blast, we had a breeze shooting, because వచ్చి very openly she used to say, ఇవాళ మీకు ఓన్లీ ఈ సీన్ ఉంది, తర్వాత నేను ఇది షూట్ చేస్తున్నాను, సో యూ హ్యావ్ ఓన్లీ అబౌట్ maximum about 2 hours of work. సో ఆ తర్వాత బయలుదేరొచ్చు. సో వీ వర్ లైక్, బయలుదేరొచ్చా? సో by 5:15, 5:30, I think day 1 we wrapped up at about 3:34 or something, and we were so happy in the evening, like shooting ante ila undali. The main reason why I'm saying that is because everything was anni pakka planned ga, ee location ante ee scenes shoot cheyali, idi kavali, anni అయిపోయింది, వెళ్ళొచ్చు, that's it. So I think it was
it was a breeze when we shot for Saraswathi, and like I said in the pre-release event also, onward and upward from here. This should not be the be all end all of it. Inka movies meeru cheyali, because you have all the capabilities of being a fabulous director. కిషోర్ సార్ ఇదైతే ఎస్ఏ ఆన్సర్, మీరు ఇచ్చింది 1 మార్క్ ఆన్సర్ సార్ ఓకే నేర్చుకోండి సార్ ఇలా మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. ఇట్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్. అంటే లైక్ వాట్ షీ సెడ్, షీ అండర్స్టూడ్స్ ఎవ్రీబడి పొజిషన్ అని. సో ఇప్పుడు కూడా నేను ఎందుకు ఇది యాంకర్ చేస్తానంటే, ప్రొడ్యూసర్ అయితే నా సిస్టర్, ఒక యాంకర్ కి డబ్బు ఇవ్వలేదు అంటే నో ఇది కూడా యాంకర్ చేయని చెప్పి నన్ను కూర్చోపెట్టింది. సో కమిటీ ఎడ్విన్ సార్, దిస్ ఇస్ లైక్ దిస్ ఆల్సో డ్యూరింగ్ షూట్. సో ఎడ్విన్ సార్ చెప్పండి, తెలుగులో మాట్లాడా తమిళలో మాట్లాడా? తమిళ. ఓకే, తెలుగులో చెప్పండి. నేను తెలుగులో చెప్తాను సార్, తర్వాత తమిళ. ఓకే, లేదంటే మీ టైటిల్స్ రాసుకోరా అంతే. నేను వచ్చేసి వినాను, మీరు స్టోరీ నచ్చితేనే మీరు స్క్రిప్ట్ తీసుకుంటారని చేస్తారని. గుర్తు సార్? వెరీ గుడ్. సో వాట్ మేడ్ యూ చూస్ సరస్వతి అండ్ డిసైడ్, వాట్ మేడ్ యూ అక్సెప్ట్ ద ஸ்டோரி? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஒரு ஃபீமேல் டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஸ்டோரி நேரக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நான் ஃபஸ்ட் டைம் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன், இது நான் எதிர்பார்க்கல. ஆக்சுவலி அது எதிர்பார்க்கல மீன்ஸ் ஃபீமேல் டேரக்டர்ஸ்னு இல்லை, இந்த மாதிரி ஒரு நேரேஷன் ஒரு 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 நான் ஒரு 10 டேரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒரு நேரேட்டிவாக ஒரு 2 hours உங்களால் அவ்வளோ அழகாக பிக்ஸாக எந்த இது ஸ்டாப்பே இல்லாமல் க்ளீனாக சொல்ல முடிஞ்சு. எனக்கு உடனே அக்செப்ட் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ஸ்டோரி அதுவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு, அதனால அக்செப்ட். திஸ் இஸ் பேராகிராஃப் ஆன்சர். No. Essay as a paragraph answer. Correct. Four lines. Over 4 lines. Yeah, paragraph. காப்பி எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட் வர லாஸ்ட்ல வர. Very good. Mr. Chili, I mean Mr. Sudhir garu. Cheppandi. Chilli? I should call him Chili because he looks like a chili. Mr. Chili, tell me. So, what was your experience working on this Saraswathi set, and what was your most difficult task that you had? Think properly and tell properly, Sudhir. Otherwise, I will not give you payment. Tell correctly. నిమ్మల్ని అవుట్ ఎడిట్. The best part was Telugu. Okay. బెస్ట్ పార్ట్ వాస్ తెలుగువా? ಇಲ್ಲ best part Telugu ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Okay. Okay. The whole journey lo that single schedule. See, now see why I call him Chili. Can you hear what you're saying? Yes. I can't just do loudly. Talk loudly. The whole process of the shoot, no, single schedule of it planned. So firstly, that was a scary part for me. Even to think about. Correct. But at the same time, you were so planned and you were so clear with what you want. No? So every day, we never had any hiccups. That is a good side of it. Let me tell you the bad side of it. Okay, this is very sweetly he's talking. Actually, does he actually talk this sweetly? Yeah. Okay. He's always like this only. That's why he got me to do the work like that. Okay. Madam, it's okay. పర్లేదు మేడం. He'll do this. But I say he actually had a very difficult task because Edwin sir and me, we knew అంటే ఏ లొకేషన్ లో ఏ సీన్ చేస్తున్నామని మనకు తెలుసు. బట్ ఫర్ హిమ్ వాట్ హ్యాపెన్ వాస్ హీ హెడ్ సెట్ అప్, బికాస్ వీ హ్యాడ్ ఇంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అందరి డేట్ కలిసేసి ఉన్నదాక he had to set up multiple locations in the same time. Right. So that was, I think, a task that he pulled off superbly, Sudhir, I must say, because we are shooting this heroes, but our location ni set cheyalante it takes time. Ante మేము అనుకోవడం ఆర్ట్ వర్క్ అంటే అంత ఈజీ అనేది కాదు. అంటే పెయింట్ చేయడం, దెన్ వీ టు ప్లాన్, ఓకే మార్నింగ్ అయితే వీ విల్ షూట్ this side of the room, afternoon I think we'll get the room ready. So like that there was a lot of sync, I think, in 3 of us in order to create the film. And it was, I think that was what I think ee cinema naithe anta tonduruga finish chesamante adi andavallane, because there was a lot of planning. ఎవరు నాకు క్వశ్చన్ అడుగుతారా? అడగాలి అనుకుంటున్నాను. ఇంతమంది మల్టీ స్టార్ కాస్ట్ తో మీరు డైరెక్ట్ చేశారు కదా సరస్వతిని. హూ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఇన్ ద మల్టీ స్టార్ కాస్ట్? వన్ చెప్పాలి. ఐ లైక్ ఎవ్రీబడి అని డిప్లొమాటిక్ అన్ని ఇవాళ అవసరం లేదు. See, I'll tell you, there is who was the most favorite myself person? yourself. sir, ఇది బిట్ పేపర్ వర ఇన్న సైడ్ బిట్ పేపర్ ఇస్తున్నారు. బిట్ పేపర్ సెట్ తీసుకోండి. No, I think who are you most comfortable? No, direct. See, there are 3 different questions in that. Comfortable అనేది వేరే, whose role ante I liked as a character, what drove me, and what moved me as a performance. There are 3 categories to it. So moon answer solra. I think most comfortable was almost everybody on set, because everybody was friends. I tell you, that's the reason. Ante whether it was Nazar sir, whether it was you, whether it was Kishore sir, all of us had a pre relationship undindi. Ante we already know each other kabatti.
యాజ్ అ క్యారెక్టర్ గా నాకు బయట వచ్చిన క్యారెక్టర్ వచ్చి ప్రకాష్ రాజ్ సార్. బికాస్ నాకు సార్ కి అయితే ఏ రిలేషన్షిప్ లేదు. అంటే ఎస్ అంత పెద్ద యాక్టర్ అని మేము చూసి వి గ్రోన్ అప్. అండ్ obviously he knows who I am. Not I don't know about my body of work, but he definitely knows who I am. But when we were on set to see Ramanujam's character come alive, because ఎవరైతే ఈ సినిమాని తీసుకువెళ్ళడం అది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ, that is Prakash Raj's character. So that I think drove me as a performer, because when I used to see him bring out Ramanujam's character, అది నాకు చాలా ఒక కిక్ అయింది. Emotional ga, what I had in mind, there were certain episodes which you and Sir did. Yeah. Like for example, on the Kannu shot. Yeah. Like that was it's very intense, like it's in my head. But adi oka actor దగ్గర చెప్పించి అది ఆ పని తీసుకోవడం అనేది, that is a very big task, because sometimes నేను అనుకునేది మీకు అర్థమవుతుందా లేదా అని తెలియదు. But to see that come alive, that episode come alive, that particular part come alive was, again, it was so moving, because I was so jealous that I wasn't in that episode. నిజంగా చెప్పాలంటే I remember telling you guys, you told me about it, because my story parallel ఉంది కాబట్టి I said, అయ్యో ఈ ఎపిసోడ్ నాకు దొరకలేదని చెప్పేసి అంత jealous గా ఉన్నాను as an actor గా. Like నిజంగా అయ్యో ఈ ఎపిసోడ్ నాకు దొరికింటే అంత ఒక హ్యాపీగా ఉంది. So that for me to let go of that episode was a big task for me, to give it to someone else to perform it. But at the same time, ఆ ఎపిసోడ్ ఒక లైవ్ గా వచ్చేసరికి it brought so much life into those characters. When you were watching it also, it's like అప్పుడు நம்ம నడిచేది అప్పుడే వందరు అప్పుడు I think that was my 3 answers to the 3 actors that I did. అడగండి సార్ క్వశ్చన్ మీకు. Kishore sir, ಸರ್ sorry first ಸರಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪೇಪರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿ. So no, like sir said, I want to tell that first ninga sonnappo, when you asked me to play that role, I would have done it whatever the role was, because hey, for you. But doing this film and doing this role, if I say that I did it for you, it will be injustice to the script. So na edo personally idkaga pandra తెలుగులే sorry. Yeah, English వచ్చింది మధ్యలో, తమిళ్ వచ్చింది. so yeah లేస్తారు ప్లే వెళ్తుందా బాబా. yeah too much coffee. So అలా చెప్పితే it will be injustice to the script. So I love the script also, because we don't often get such scripts to work on. So వేరే లాగా ఉంటుంది కదా. And if when you're doing a script which you believe in, that actually is a higher level of satisfaction. This is that kind of a script and that kind of a role, and actually thanks to you for giving this role. That's a real thanks actually. Usually thanks giving la untundi, thanks to you అని చెప్పి, but idala kaadu. It's actually really a really satisfying moment to be a part of such a film and being in such a role. Thank you. It's so emotionally so intense. యూజువల్ గా నేనంతా పోలీస్ గా వచ్చేస్తా. కరెక్ట్ సార్ నీకోసమే అవును పోలీస్ ఆఫీసర్ గా వచ్చేస్తాం. అవును. Yeah. But yeah. Good that we've been a police officer. In a film that you have done. Telugu we've done so many, I think. We both, I think we've always been only husband and wife. 2 films we've done together. Both films you've husband. But That is this, I must say, including this. The pairing, when on screen lo చూసినప్పటికి something about it sits. Sometimes you don't get that with sometimes when you have to pay a pair. Sometimes it doesn't sit kada. But me iddrum చూసినప్పటికి it just sat beautifully. And really, whether it was the height or whether y'all just come together and add so much of value to the screen. So thank you for that. Oh, thanks. Actually, for giving me an opportunity to work with her again. I know. Such a fantastic actor. So I usually go around telling that I'm not an actor, I'm just a reactor ani. That's actually నాకు రియాక్ట్ చేసేది మాత్రం చేస్తుంది. correct. And you have a wonderful actor in front of you, it is actually so easy I agree. to just be there. Correct. Just be the reflection of the actor in front of you. Yeah. Priya ma'am, Thanks. Yes. was there any difficult scene that you thought in the film? Like something which ఏదైనా ఒక పాయింట్ లో ఇది ఎలా చేస్తామో అంటే ఏదైనా how you portrayed a particular scene? No, difficult అని కాదు, but I would say నాకు పర్సనల్ గా నాకు ఇమోషనల్ సీన్స్ చేయాలంటే ఇట్స్ Drains you? నాట్ దాట్ ఇట్ గివ్స్, నాకు పర్సనల్ గా ఐ లవ్ డూయింగ్ ఇమోషనల్ సీన్స్ బికాస్ యూ గెట్ టు Explore a side of you. explore a different side, you get to show a different side that probably మీరు see ఇప్పుడు నార్మల్ మేబీ పర్సనల్ లైఫ్ లో you might react the same way, or you might not, given the situation obviously, but ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చేటప్పుడు, especially when it comes to
our character arc in the film. ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చేటప్పుడు హౌ డస్ వన్ రియాక్ట్ అండ్ I would definitely want to say this, especially the room portion. I thought the way మీరు అది ఎలా కన్సెప్షువలైజ్ చేశారో, అది ఎలా మీరు నాకు ఫోన్లో చెప్పారో అలాగే మీరు తీశారు. అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ ప్లస్ పాయింట్, బికాస్ ఎవరు ఇలా ఒక యాంగిల్ ఆర్ ఇలా ఒక పాయింట్ని ఎవరు అలా థింక్ చేయరు, ఎస్పెషలీ విత్ ద ఐ షాట్ and the room shot that you planned. And after that, the scene with Radhika ma'am also, the way you said, naku, I'm planning it this way, so it's like the character shift that happened between both of us. Exactly. So adi naku chala kotta concept ga anipinchindi, because ippudu varaku evaru ila oka point evaru think cheyaledu. I said, okay, this is something quite interesting. And how can I bring out the emotional side of this person? How best I can bring it forward and how convincing I can do it, Ani. So I hope I have it is. I have given my best and I hope people like it. No, I'm sure. So ilanti emotional scenes ante, see, because normal scenes ante man chesi me vellochu, kani ilanti konni scenes vachi it stays with you, that scene stays with you, so you want to say ledu naku na best ivali, naku I want to say that this is how. For example, ila personal ga ilanti oka situation vaste maybe I would react the same way, maybe I may react more louder or this. So I really like the fact how you, and even with especially the room scene with Kishore sir's the expressions and my expressions, and I think it was fabulous. And especially the lighting, sir, Thank you. brilliant. Sir, and it will add, it adds to the scene, kada. It was. Tell me, sir, what was your most difficult shot in the movie? I think it's a 7-minute thing. Sir, Correct. ஷார்ட் பிகாஸ் நம்ம நிறைய பிளான் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. அது நாங்கள் லொக்கேஷனுக்கே 2-3 டைம்ஸ் போய் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். அப்புறம் ஆக்டர்ஸோட ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் பிளான் பண்ணோம், பட் நடக்கலை. ஸோ எப்படி வரப்போகுதுன்ற ஒரு இது இருந்துச்சு. பட் அந்த டாஸ்க் வந்துருச்சு இல்லையா? அது எப்படி இதாச்சும் நீங்கள் சொன்னீங்க. எனக்கு ஒரு பர்சனல் ஷாட் ஆக்சுவலாக வந்து that single shot I must say about ஒரு 7 minutes 42 seconds we did a single shot in the movie. But okay, before that, I want to ask, a 7-minute single shot వచ్చి మీరు ఎలా ప్లాన్ చేశారు? How did you think that ఈ షాట్ వచ్చి నాకు ఒక సింగిల్ షాట్ లా కావాలి? When I was doing the narration itself, in my mind అయితే it was that ఒక కోర్ట్ రూమ్ డ్రామాని చాలా చూస్తున్నాం. కరెక్ట్. సో అది ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, అంటే ఒక కట్టు యాక్షన్. సో అది ఇప్పుడు ఒక సినిమా చేసేటప్పటికి వాట్ ఇస్ అ డైరెక్టర్స్ టచ్ అనే ఒకటి ఉంది. సో మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే ఐఎమ్ వెరీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై English cinema a lot. Very influenced by it in terms of the making, the creation. And recent times I had watched this series called Adolescence అని చూసాను. అంటే అది ఒక మొత్తం ఎపిసోడ్ ని వాళ్ళు సింగిల్ షాట్ లో చేశారు. సో ఐ సెడ్ ఓకే, మేబీ వి కాంట్ అచీవ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ యెట్, లెట్ మీ సే దట్ పర్ఫెక్షన్ యెట్, బట్ అట్లీస్ట్ ఈ కోర్ట్ రూమ్ ని, బికాస్ ఇది యాక్చువల్లీ చాలా ఒక మంచి ఒక రెవల్యూషన్ పాయింట్ అది సినిమాలో, ఈ సింగిల్ షాట్. సో ఐ సెడ్ దీన్ని మేము if we manage to do it, it will be magic on screen. So నేను నరేషన్ చెప్పినప్పుడే నేను సార్ కూడా చెప్పాను, సార్ ఈ సీన్ అయితే I want it in a single shot, సార్ ఈ కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా అయితే I want it in a single shot. He said okay. And నాకేంటంటే all the actors, nobody took prompt. Oh wow. Nobody took prompt. And I think it was only Edwin sir. I was sitting behind with Edwin sir under the crane just to tell him who to pan to, because I knew the dialogues ఎవరు చెప్తున్నారని. And he caught it flawlessly and the actors also performed it flawlessly. It was, I think, maximum 4 to 5 takes because of certain, like sometimes, like oka take lo chesi Prakash sir had inverted a dialogue. So when I was reading through the paper, I assumed that was the end dialogue, and I turned the last minute. Right. So he was very gracious to do it again, the whole thing. Then one time somebody else fumbled, then it was steady cam up. But ఏంటంటే ఆ ఫైనల్ గా అది చూసినప్పటికి, and what I think the exciting part was the fact that ఎవరు షాట్ చూసినా అది సింగిల్ షాట్ ని ఎవరు చెప్పరు. So that was I think the magic, the success of the shot అని చెప్తే, అది మీరు కరెక్ట్ గా నీங்க வந்து అది you rehearsed it with in the morning we rehearsed it because who was happy, because morning we rehearsed this with Steadicam. Okay. But somehow it didn't work. So again we did it with the crane. With normal crane. అది இன்னும் கஷ்டம் இல்ல சார், crane to get everybody with இல்ல crane department அவங்க முருகன் சொல்லிட்டு அவங்களும் focus and that was the main thing, because in a single shot somewhere you lose focus.
పోయింది ఆ మొత్తం షార్ట్ అయితే పోయింది. ఈవెన్ ఫర్ యువర్ షార్ట్స్ వెన్ యూ ట్రైన్ టు గెట్ ద క్లోజ్ ఐ షార్ట్స్ ఆల్సో యూ కాంట్ ఒక ఇంటెన్స్ సీన్ యూ కాంట్ కీప్ ఆన్ పర్ఫార్మింగ్. ఒక యాక్టర్ గా మేము తయారైపోతారు. సో ఐ థింక్ because I was an actor and this I was able to understand both sides of the problems that we can face. So that shot particularly was ஆக்டர்ஸ் எப்பவுமே சில ஷார்ட்ஸ்ல எல்லாரும் கை தட்டிடுவாங்க, ஆமா க்ரூவே கை தட்டுவாங்க. ஆமா. எங்களுக்கு அப்படி வரவே வராது. ஷார்ட்ஸ் யாரும் ஷார்ட் முடிஞ்சோன்னு கை தட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. பட் இந்த ஷார்ட் முடிஞ்சோன்னு க்ரூ எல்லாருமே கை தட்டினாங்க. how sweet. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன் லைஃப்ல. But I think that is superb. It was a very interesting இல்ல அது ஏன்னா No, because it is difficult and to pull it off, fabulous. In fact, I wanted to all the courtroom scenes with a single shot. But then we said some things required a little more drama. Right. Like for example, a climax, all that had a little more drama to it. So I said, okay, maybe not everything, but this for sure we can. All the actors, whether it was Prakash Raj sir, Radhika ma'am, Shaptigiri sir, Rao Ramesh sir, Shrikant Iyer, all of them had massive lines. చాలా ఇంటెన్స్ గా లైన్స్ ఉండింది. సో ఆ లైన్స్ అని ఎవరు ఎక్కడికి ఒక ప్రాంప్ట్ తీసుకెళ్తారు. అండ్ దే ఆల్ డిడ్ ఇట్ వెరీ యునో ఫ్లాలెస్లీ. అండ్ నాకు గుర్తుపెట్టిన ఒక మంచి ఎపిసోడ్ వచ్చేసి మీ ఎపిసోడ్ లో అయితే కూడా ఆ రెడ్ రూమ్ లో చేసిన పర్ఫార్మెన్స్. Yeah. Whether it was your performance or yours, when we saw it on screen, our hearts melted and we went into that scene వెంటనే like what I had thought, because అదేంటంటే అదొక చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ఒక because when the story is going parallelly, one is going in an action base, one is going in an emotion base, you have to take both equally. And if the balance doesn't happen, then you are not able to pull off a good script. And అయితే మీరిద్దరూ అది తీసుకొచ్చిన ఆ విధం నిజంగానే it was so nice to watch that thing and to direct. When I got to direct you guys, I think it was just absolutely fantastic. Sudhir garu, అప్పటి నుంచి సైలెంట్ గా కూర్చున్నా. మళ్ళీ చెప్పండి, వాట్ వాస్ ద మోస్ట్ నిద్ర వస్తుందా? లేదు గతి కిసిరోక మాట, వాట్ వాస్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెట్స్ దట్ యూ ఫౌండ్, ఆర్ విచ్ వాస్ ద బెస్ట్, వాట్ వాస్ ద బెస్ట్ సెట్ దట్ యూ సెటప్ దట్ యూ డన్? చెప్పండి. I like the main core drama portion, and apart from that, the difficult part was కొంచెం లౌడ్గా చెప్తే కొంచెం ఆవాజ్ కూడా आवाज ज्यादा चाहिए. apart from that bold difficult part. లౌడ్ వినిపించట్లేదండి. మీతోనే మాట్లాడితే ఎలా? Okay, the difficult part was when Priyamani ma'am's schedule started. Yes. It was running. Yes, It was the running race. What was running? when your schedule started, they were doing multiple things at the same time. Right. I was Right. home, I was School, லாயரோட வீடு lawyer video, yeah. and that whole schedule of you was whole chaotic. Because ఏంటంటే మీ హౌస్ లొకేషన్ అయితే చాలా దూరంగా ఉండింది. సో వీ డి నాట్, అండ్ ఐ వాస్ వెరీ స్టబర్న్ ఆన్ ద హౌస్. That was a beautiful house. But అదేంటంటే what happened was when I planned it the first 2 times, it all got interchanged because of some election happening. Then they didn't give the house. There was some drama that happened, but they wanted to change the location. I said, no, we can't. We'll interchange the thing, but I want that location. So planning that location, getting the house was nice. So I have a question for Priyamani garu. So did you ever feel that? ఫస్ట్ టైం యూ కాలింగ్ మీ ప్రియామణి గారు కదా? అవును కదా. That is for the question. Question. Sorry. Get used to this. The way I got used to sir, Kishore sir. Yes. Whenever I introduce myself to someone else also, I say Kishore sir. Hi, I'm Kishore sir. అయిపోయింది ఇప్పుడు. Sorry, yeah. Did you ever feel like directing a film? ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. For women directors, I think you should start coming. I do have an interest, sir. డైరెక్షన్ లో నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. బట్ అగైన్ దట్ రిక్వైర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ focus, attention, and lot of prep and everything, which I will eventually get there. So yes, అయితే ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉంది. Let's see. Fingers crossed. We'll be looking forward to it. You are watching Varu directing. Yes. Okay. Are you thinking it's very tough to be a director or easy? Sir, if I have to be really honest, I feel being a director is the toughest job. You have to handle the whole unit, you have to handle all the artists and everything. But Varalaxmi చూసిన తర్వాత with the ease that she has handled everything, I know it's not as easy as it looks. కానీ బయట నుంచి చూస్తే it seemed as a breeze, it seemed quite easy. But I think I can also somewhere pull it off. I can, if I
definitely, I'm sure if I put my mind into it, I will definitely do it. I can. Conviction with which she did it and Yeah. consistently doing something like that. Yeah. Because Definitely. see, మీరు ఏం చేసినా ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ చేసినా సెట్ చేసినా యాక్ట్ చేసినా ఎనీథింగ్ యూ డూ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ నార్మల్ 9 to 5 జాబ్ ఆల్సో సార్ ఇఫ్ యూ లవ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ ప్యాషన్ విత్ వాట్ యూ డూ I think everything will fall into place. ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you, sir. சார் ரெக்கமெண்டேஷன் கேட்குறீங்களா? இல்லை ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லியிருக்கேன். அது அவங்க டிசிஷன் எடுத்து. Edwin sir, మీతో ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి. Yeah. Generally, with the experience of, if I can add, with the experience of these many films that I have done, జనరల్గా ఒక డైరెక్టర్కి ఒక డిఓపికి ఎక్కడైనా త్రూ అవుట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా కొంచెం ఒక క్లాష్ వస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ బికాస్ ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ యునో డైరెక్టర్ హ్యాస్ దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, క్రియేటివ్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా త్రూ అవుట్ ద ఫిలింలో మీ ఇద్దరి మధ్య క్రియేటివ్ క్లాషెస్ వచ్చిందా, డిసగ్రీమెంట్స్ వచ్చిందా? అండ్ ఇఫ్ ఎస్, హౌ డిడ్ యూ గైస్ సాల్వ్ ఇట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చిందా? இல்ல ஓ டிஸ்கஷன்ஸ்ல கொஞ்சம் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம். மேபி நான் ஒரு 15 days இங்க ஹைதராபாத் வந்திருக்கேன். ஸோ வி டிஸ்கஸ்ட் a lot. எல்லா சீன் எல்லா ஷார்ட் எப்படி எடுக்கலாம் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ தட் ரொம்ப கிளாரிட்டி இருந்துச்சு. அதனால தான் இது பண்ண முடிச்சு. ஷூட்டிங்ல எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த விதமான எப்போ நீங்க வந்து இல்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஷாட் வேற இன்னொரு இந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஆங்கிள் இன்னொரு ஷாட் எடுக்கலாமா, இந்த ஷாட் எடுக்கலாமா? ஸோ அந்த இதுல has she said yes or no or எதுக்கு சார்? பிகாஸ் நான் பர்சனலா இது சொல்றேன். பிகாஸ் ఫస్ట్ డే లోనే సెట్ లో వచ్చేటప్పుడు when we doing the school thing, I remember sometimes Varu asking you, Edwin sir, ఇలాంటి ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా షాట్ తీద్దామా, and you used to say no, అవసరం లేదు, or vice versa. I have seen this, so that's why I'm asking, ఎప్పుడైనా అలా జరిగిందా? Because maybe for example like the emotional scene what we did, ఎప్పుడైనా మీకు అనిపించిందా or మీకు అనిపించిందా that do we need, will it add an extra extra point to the thing? இல்லை இப்போ எல்லா ஷார்ட்ஸ் நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம்னாலும் சில ஷார்ட்ஸ் நான் கேட்டுருவேன். எக்ஸ்ட்ரா இந்த ஒரு ஷார்ட் எடுத்துக்கலாம் வரும்னா அவங்க இல்லை சார் ஷுவராக வேணுமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. கண்டிப்பாக வேணும், ஷுவர் ஐ வாண்ட் இட் அப்படியே ஓகே சார் நீங்கள் எடுத்துலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. இல்லை சில டைம் அவங்க வந்து கேட்பாங்க சார் எடுத்துடலாம் இது எனக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இல்லை அது தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிம்பாங்க. இல்லை சார் அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் எமோஷனலி அப்படின்னாங்கன்னா அந்த அக்செப்டன்ஸ் ரெண்டு பேருமே அக்செப்டன்ஸ் இருந்துச்சு. No, I think it was very, I also like నేను ముందు చెప్పినప్పుడు సార్ ఏంటంటే జనరల్గా మీరు చెప్పినట్టు ఈవెన్ ఐ వర్క్డ్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ వేర్ ఆటోమేటిక్లీ యూ టెన్ టు ఇట్స్ నాట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ నెగిటివ్ అనేది కాదు, ఒక డిస్కషన్ జరుగుతుంది. ఇది ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి బోత్ ఆఫ్ us were in sync. అయితే because I think we discussed so much as a team, all of us were in sync. Naresh the co-director and our even our online editor, everybody like నేను ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ నేను చూసాను అంటే ఆయనకి తప్ప ఎవరికి ఏమి తెలియదు. కరెక్ట్. బట్ ఐ సెడ్ నో, I want everybody to know everything. So everybody heard the narration. The first thing that ఒక సెట్ మేము ఆఫీస్కి వచ్చిన వెంటనే అందరికీ నరేషన్ వేసి చూపించాం. Understand what is happening. I don't want any confusion. Including the shot? Including whatever I wanted, I had narrated. Shot by shot I had narrated. So అది ఫస్ట్ అందరూ విన్నారు. With Edwin sir and me it was very easy because we used to go before it. చాలా ముందుకే we went to the location. మొత్తం కోరియోగ్రాఫ్ చేసేసి సార్ వచ్చి ఫోన్ పెట్టుకొని ఏమేమి షాట్లు తీసుకుని కూడా మొత్తం క్లారిటీగా ఉంది. సో there was never a discussion. And also it is very very easy because I had told him, I remember in the beginning of the film, I said, sir, forgive me, sometimes I'll ask for some mental shots, but if you do the mental shots, I'm telling you, you'll get the best name in Telugu. And he did that. He delivered. Yeah. Because I had asked him for such difficult shots with there was certain like upper set ஒரு revolving shot பண்ணோம். அது வந்து நிறைய இடத்துல வந்து பிளான் பண்ணாங்க. பட் சில இடத்துல ஆச்சுன்னா we had a technical difficulty only because the ceiling was low. Very low. But we had to do ఇలా ఒక rotation shot చేసి బయట రావాలి. That was the main title shot. So, but he managed it. అది ఎలా, I said, because I used to say, sir, ఇది చేయండి సార్. So I used to keep irritating him throughout the thing, but he never once said no. ఏది అడిగినా ఏ షాట్ అడిగినా he did it. That was the, I think, beauty of the whole thing. So that I think went on very very easily because I think I had that and the cooperation of the actors. ఎక్కడికి నాకు వచ్చేసి ఏది ఒక తేడా తెలియదు అంటే it went absolutely flawless. I was just in fact having a conversation saying that
ఎవరు వచ్చేసి యాక్చువల్గా there was no fights. Did it happen with the actors? Because ఇది నా personal question actually. Being an actor, how did you feel? Because just like the technicians, we come with our own versions of the character. Being an actor, when you script itself, when you write the script itself, you would have imagined, you would have performed all those roles. So definitely there will be a difference between your performance and our performance, whatever we do. So we come with our own baggages and all those things. So it is a very tough thing to accept what we are giving. So how was that? How interesting was it and how tough was it? డిస్కషన్ చేసినప్పటికి ఐ షుడ్ ఆల్వేస్ టెల్ ఎడ్విన్ సార్ ఇది మన కొరియోగ్రఫీ. యాక్టర్ వస్తారు, వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చేస్తారు, అది ఏంటనేది మేము తీసుకొని మేము చేసుకుంటామని. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ షుడ్ కీప్ టెల్లింగ్ ఇట్. How about you? మీ Yeah. How did you see that? No, but that's what I think I was very open to the fact of what my particular cast of actors bought. Let me not put it in a very wide way. It's just that the quality of actors that I chose, I knew what they will bring to the set, right? Like for example, like a very small thing. With her, it was very simple. అంటే చెప్పాను, ఒక మీటర్ పెంచాలి, ఒక మీటర్ తగ్గించాలి, అంతే నేను చెప్పేది, ఇంకేం చెప్పలేదు. So I was able to deliver what I wanted without any conversation. With you also, I used to give you the meter, you used to pick it up. Prakash Raj sir has, we don't have to tell him anything. He's just, I think he's an OG in terms of his performances. I'm just talking about his craft. It's just, he's phenomenal actor. So, and even with Prakash Raj sir, I said, sir, இது கொஞ்சம் மாத்தலாமா சொன்னா ஓகேன்னு சொல்லிடுவாரு. He used to never fuss about it. He never once said, இல்ல, this is not possible. He was never நாங்க fussing. டிஸ்கஸ் பண்ணாலே ஆமா. ஒண்ணே எடுத்துக்கோங்க. So we both will say, டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். எடுத்துருங்க, it's okay, తీసుకోండి, ఇంకొక షాట్ తీసుకొని వెంటనే he used to say. நானும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலும் பேசினா ஒன் மోర్ எடுத்துக்கோங்க. ஷూர். Yeah, so that was very easy, I think, also all the actors, because nobody made a fuss, and I think everybody helped and contributed to our well-being of the whole film. So that I think I got. Your clarity, I think, helped us a lot. Yeah. To deliver whatever we did. You were very clear how much was required, what was required. That was very nice, actually. On that note, Yes, we will since finish. the producer is not giving us any more time, thank you for watching us on saraswathi.org. Thank you.